হোয়াটসঅ্যাপ ইউ বিউটিফুল পিপল, কি হালচাল, সত শ্রী আকাল। সো আজকে একটা রাইডে বেরিয়ে গেছি, সিটি রাইডে। আর সিটি রাইডে কারা কারা আমাদের সাথে রয়েছে সেটা আমি দেখাচ্ছি। एंड ये मैं हूँ और ये हमारी कार है और हम एक राइड पे जा रहे हैं। फेमास डायलॉग। सो আজকে একটা রাইডে যাচ্ছি, সেটা হচ্ছে জেএস ফিল্মসের মিট আপ। সো কারা কারা আমার সাথে রয়েছে তাদের সাথে আমি একটুখানি দেখা করাচ্ছি। সো এখন জ্ঞানী ধাবাই রয়েছে, আমার সাথে রয়েছে। হ্যালো, তোর নামটা বল। হ্যাঁ আমি রাডিয়ান। প্লিজ সাবস্ক্রাইব, কমেন্ট, লাইক, শেয়ার। ওকে, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, আরেকজন রয়েছে আমার সাথে, আমার পুরনো রাইডিং পার্টনার কৌশিক। আচ্ছা, কৌশিক আমার সাথে মৌসুমী আইল্যান্ডেও গেছিলো, আরও অনেক জায়গায় যাবে ইন ফিউচার। আচ্ছা, আমার সাথে রয়েছে, তোর নামটা বল। বল। হ্যালো, তোর নাম বল। রিক। আচ্ছা, এই হচ্ছে আজকে আমার পিলিয়ন 200। আচ্ছা, আজকে আরেকটা ভাইয়ের সাথে পরিচয় হলো। ভাইয়ের নাম? হ্যালো, মাই নেম ইজ আফতাব। আক্তার। ওকে ভাই, আজকে কোন বাইক নিয়ে এসছিস? সিরিয়াল। সিভিআর নিয়ে এসছে, অরেঞ্জ কালার, রাইট? আচ্ছা, আর আমার সাথে আরেকটা ভাই এসছে আজকে। হ্যালো ভাই, তোর নাম বল। সাকিন আলী। সাকিন আলী ভাই হচ্ছে আবির আরিয়ানের পিলিয়ন হয়ে আজকে আসছে, ঠিক আছে? আরও ভিডিওতে আরও সব কিছু দেখা যাবে। তো আমি আমার রাইডের ব্যাপারে আজকে বলছি যে আজকে রাইডটা কী রিলেটেড, চা খেতে খেতে বলছি, ঠিক আছে? তো স্টে টিউন। সো আজকের প্ল্যানটা হচ্ছে এক্সবিএইচপি প্রেজেন্টস রোড ট্রিপ ইউনাইটেড 2021 অ্যান্ড আই দ্য বাইকার ফর দ্য বাইকার, একটা ইভেন্ট আছে যেটা 10,000 কিলোমিটার, সেটা সবাই দিল্লি থেকে এসছে, এক্সবিএইচপি প্রেজেন্টিং। অ্যান্ড এক্সবিএইচপিকে স্পন্সর করছে ক্যাস্ট্রল অ্যান্ড ফ্রি চার্জ। সো ওই রাইডটাতে আজকে আমরা যাচ্ছি থ্রটেল শটেল নিউ টাউনে। ভীষণই মজা হবে। জেএস ফিল্মস, ব্লু বাইকার, ডিনোস ভল্ট, শাটারবেদি, আরও অনেকে আসছে, অনেক ওয়ার্ল্ড রেকর্ড রাইডাররা আসছে, তাদের সাথে দেখা হবে, ঠিক আছে? তো চলো গোপ্রো মোডে আসছি, গোপ্রোতে রাইডিং করতে করতে কথা হবে। চলো, বাই। यार তোমরাই বলো, একটা মোটো ব্লগারকে ভিডিও বানানোর জন্য কী নাই না করতে হয়। বেসিক্যালি একটা ইউটিউবার যে মোটো ব্লগিংয়ে করে, তাকে কী নাই না করতে হয়। দেখো সামনে একটা 4 চাকা যাচ্ছে, পেছনে হেলমেট রাখা আছে। আই হোপ ভিউটা ক্লিয়ার আছে।
जिसने भी जो पोजीशन होल्ड कर रखी है प्लीज वहीं पे रहें। प्लीज हैव सम पेशेंस, आराम से हम लोग एंजॉय करते हैं इस इवेंट को। सबसे रिक्वेस्ट है आराम से जो जगह पे खड़े वहीं खड़े रहें। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कोई भागदौड़ नहीं करेगा, अपनी जगह ले लो, अपनी पोजीशंस ले लो एंड प्लीज डोंट मूव। यार आप लोग फिर से ऊपर चढ़ गए यार, नीचे आ जाओ भाइयों, नीचे आ जाओ। Okay, so the next person, हम सबके चाहिए मिस्टर बुल्लू भट्टा। आपको स्वागत करना है। इधर ऊपर चले आए। So the next person is Mr. Dino
Round of applause for Gadget'Z Hero. जोरदार शानदार जबरदस्त Okay, so the next person to join the ODC today, road to the light, Mr. Abhishek. Round of applause. मतलब आप लोगों का स्वागत इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि हम ये स्वागत भूल गए বলতেছি কি এতক্ষণ তো জেসে নিয়ে দেখে আমি তো ফটো ফটো তুলে আসলাম সেই সঙ্গে Thank you, Kolkata. जय जगन्नाथ What's up, you beautiful people? कैसे हैं आप सब? केमन आছেন? आशा करी ভালো আছেন? What energy, guys! Now, अब इस एनर्जी को और एम्पलीफाई करते हैं एक इंटरेस्ट परफॉर्मेंस के साथ, ठीक है ना? इतनी जोरदार परफॉर्मेंस होने वाली है कि मैं नहीं चाहता कि स्टेज टूटे, सिर्फ घुंघरू टूटेंगे। आज सिर्फ घुंघरू टूटेंगे, स्टेज नहीं टूटेगा। সো আমার সাথে তন্ময় রয়েছে, তোর চ্যানেলের নামটা বল। DJi সো একসময় বিশাল মার্কেটে কাঁপিয়েছিল, এখন মনে হচ্ছে ভাই একটুখানি বিরতি নিয়েছে নাকি? বিরতি নিয়েছি, বিজনেস নিয়ে একটু ব্যস্ত। আচ্ছা, একটু ভাই এখন বিজনেস নিয়ে ব্যস্ত, জামা কাপড় নিয়ে বিজনেস নিয়ে ভীষণই ব্যস্ত। আমি দেখতে পাচ্ছি ওর সব মার্চেন্ডাইজগুলো যেগুলো বার করছে, ব্যাপক ড্রেস। আমি ফেসবুকে দেখি স্টোরিতে, আমার খুবই ভালো লাগে, বাট কখনো কেনা হয়নি। নেক্সট টাইম শিওরলি কিনবো। আর একটা বড় ব্যাপার নয়, বাট আমরা আগে অনেক দিন থেকে আমরা দুজনকে চিনি, তো ওই হিসাবে আমাদের ব্লগ খুব তাড়াতাড়ি আসবে। আশা করি দাদার চ্যানেলটাকে সবাই সাবস্ক্রাইব করবে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আর ভাই হাওড়া থেকে এসছে, বহু বছর বাদে দেখা হয়েছে। ভাই তো বিজনেস নিয়ে ভীষণই ব্যস্ত। আর বলছি ভাই যে দেখা হয়েছে, এখান থেকে দেখা হয়েছে, ওখান থেকে দেখি কি করা যায়। আচ্ছা, মেন কথা হচ্ছে
সব কিছুর জন্য তো টাকা দরকার নাকি? Exactly. মানে কিভাবে করা যায়? এক্স্যাক্টলি। আচ্ছা, হাওড়া থেকে আর কে এসছে? আচ্ছা, তো অ্যানবিদা মনে হয় আসছে না, কারণ অ্যানবিদা স্টোরি দিয়েছিল আসতে পারবে না। আসতে পারবে না, তো দাদাকে প্রচুরভাবে মিস করছি না সবাই আমরা ভীষণভাবে মিস করছি দাদা দাদাকে। থাকলে এতক্ষণ আসল কাজটা হয়ে যেত। যদি জেএস ফিল্মসকে সবাই দিল্লি থেকে অল ওভার ইন্ডিয়া থেকে চেনে, অ্যানবিদাকে আমরা সবাই চিনি, ভীষণ ভালোবাসি অনেক আগের থেকে, ঠিক আছে। আর ক্রাউডটাও দেখো পেছনে প্রচুর আছে, দেখা যাচ্ছে না। আর আমার সাথে আমার একটা ফ্রেন্ডের সাথে দেখা বিগত 5 বছর বাদে, সঞ্জীব নাম, ওকে আমার হেলমেটটা ধরিয়ে দিয়েছি, ঠিক আছে। আর সঞ্জীব বাগবাজার থেকে এসছে, 5 বছর বাদে ওর সাথে আমার দেখা, আবার কিছুদিনের বাদে দেখা হবে, ঠিক আছে। তো ভিডিওটা কেমন লাগছে অবশ্যই জানাবে, আর চ্যানেলটা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে। অবশ্যই। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড কমেন্ট তো অবভিয়াসলি করবে, ঠিক আছে। আরও দেখতে থাকো যে কেমন কেমন আছে ভিডিওটা আসছে, কারণ সামনাসামনি বেশি যেতে পারলাম না, তো দূর থেকে ভিডিও বানাচ্ছি, আশা করি ভালোই লাগবে, ঠিক আছে। চলো দেখা হোক আবার নতুনভাবে নতুন ভিডিওর সাথে।